Welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then we are discussing MCQs of 12th November. So then first question to the where has the joint exercise Mitra Shakti 11 between India and Sri Lanka started under? Options given Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. 11th edition. So yeah, military exercise Mitra Shakti between India and Sri Lanka. Mitra Shakti, India and Sri Lanka. 2025 is commenced foreign training node anamata at Belgavi, Karnataka. So answer A is the correct one. Mitra Shakti, joint military exercise between armies of India and Sri Lanka. Armies. So there is a context. Garuda Shakti anundi. Garuda Shakti then India and Indonesia anamata. Garuda Shakti. Don't get confused with the Garuda Shakti. Garuda Shakti, India and Indonesia. A joint military exercise anamata. Joint military exercise. Garuda Shakti, that is India and Indonesia. Mitra Shakti, India and Sri Lanka. Moving to the next question. Who has won the Booker Prize for the year 2025? So Salman Rushdie Kadu, David Sajley anali, yes. Krasnodski Kadu, Kai, Maria Cornea, no, a novel. So no. So David Slejley anamata. Answer B is the correct one. So Booker Prize was awarded to the David Slejley for his novel Flesh ane novel kanmata. So it's one of the most prestigious literary honors for the work of fiction written in English lo rasi undali, published in either Ireland or UK or Ireland లో పబ్లిష్ అవ్వాలన్నమాట. అలాంటి బుక్స్కి బుక్కర్ ప్రైజ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. డేవిడ్ సజ్లే ఇస్ ద ఆన్సర్. సో 2024కి వచ్చేటప్పటికి మనకి 2024 అవార్డు సమంతా హార్వే won this award for the novel Orbital అన్నమాట. For the novel Orbital, 2024 won by Samantha Harvey. For the book Orbital. That is a point. So moving to the next one. So what is the answer here? Answer is B is the answer. B is the correct one. Samantha Harvey. Geetanjali Sri and Reth Samadhi 2022లో రేత్ సమాధి అనే బుక్కి రేత్ సమాధి హిందీలో రాసిన బుక్ అన్నమాట. హిందీ బుక్ ఇది. గీతాంజలి శ్రీ ఇండియన్ ఆథర్. ఈవిడికి 2022లో ఈ బుక్కర్ ప్రైజ్ రావడం జరిగిందనమాట. తర్వాత బాను ముస్తక్ మనకి ద హార్ట్ ఆఫ్ ల్యాంప్ ఇదేంటి అంటే ఇవి ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఆథర్కి ట్రాన్స్లేటర్కి ఇద్దరికి ఇస్తారనమాట. ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఆథర్కి ట్రాన్స్లేటర్కి ఇద్దరికి ఇచ్చే అవార్డు ఇది. బట్ బుక్కర్ ప్రైజ్ వచ్చేటప్పటికి రైటర్కి మాత్రమే ఇస్తారు. సో ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్ అని ఉంది. దాన్నే ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్.
ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ రైటర్ అండ్ ట్రాన్స్లేటర్కి ఇద్దరికి ఇస్తారనమాట. 2022లో 2022లో దెన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ హూ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఇస్ గీతాంజలి శ్రీ then got this Wraith Samadhi. Sand tomb anamata. Sand tomb or tomb of sand anta. Tomb of sand ee book kanamata. So this was written officially in Hindi anamata, translated into English. That's the part. అలాగే 2024లో ఈ ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ ఆర్ మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అంట, లేదా ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ అంట. దీన్ని లైక్ ఇట్ వాజ్ ఓన్డ్ బై 2025 బాను ముస్తక్. దెన్ హార్ట్ ల్యాంప్, ఇది కన్నడ బుక్ అనమాట. కన్నడాని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. కన్నడ అఫీషియల్గా రాసింది కన్నడలో బాను ముస్తక్, దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఇంగ్లీష్లోకి అనమాట. దట్స్ వన్. ఈ రెండు బుక్స్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. సో అది బుక్కర్ ప్రైజ్, ఇది ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఆర్ మ్యాన్ బుక్కర్ ప్రైజ్. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో షేఖా నసీర్, ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు లీడ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ టూరిజం, బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ అంటున్నాడు. షేఖా నసీర్. సో ఈవిడ ఏ కంట్రీకి? నసీర్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు లీడ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ టూరిజం యుఎన్టీ అనమాట. సో మనకి బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ అంటున్నాడు. ఈవిడ ఏ కంట్రీకి చెందిన ఆవిడ? సౌదీనా, ఇరానా, యుఏఈనా, ఒమనా, దుబాయ్ అంటున్నాడు. షీ బిలాంగ్స్ టు యుఏఈ అనమాట, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అనమాట. సో దెన్ షేఖా నసీర్ అల్ నొవాయిస్ అనమాట. అల్ నొవాయిస్ ఈవిడ పూర్తి పేరు అనమాట, షేక్ నసీర్ అల్ నొవాయిస్. షీ కన్ఫర్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు లీడ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్, అండ్ దెన్ she appointed as special secretary general of United Nations Tourism, United Nations Tourism. So it marks a historic milestone, as she will be the first woman and first emirate to head the specialized United Nations agency responsible for global tourism. And then her term begins from 2026 anamata. So 1953లో ఫస్ట్ విమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఎవరు అని అంటే విజయలక్ష్మి పండిట్. ఈజ్ అ సిస్టర్ ఆఫ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అనమాట. ఫస్ట్ విమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎన్జిఏ ఎవరు అంటే విజయలక్ష్మి పండిట్. ఇక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ టూరిజంకి దెన్ ఫస్ట్ విమెన్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ టూరిజం షేఖా నజీర్. షీ బిలాంగ్స్ టు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అనమాట. ఈవిడ సర్వీసెస్ 2026 నుంచి కంటిన్యూ అవుతాయి. దట్స్ అ పాయింట్. మూవింగ్, సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఫీవర్, which was the discussion is related to what? Rift Valley fever, which was in discussion, is related to what? దేనికి సంబంధించింది అని అడుగుతున్నాడు. ఇది వైరసా, బ్యాక్టీరియానా, ప్రోటోజోవానా, ఫంగినా, సల్వినా? సో జనరల్గా మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ వైరస్లు ఇలాంటివి టర్న్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడిగాడు అనమాట. జికా వైరస్ అడిగాడు. జికా వైరస్ ఫ్లావీ వైరస్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. జికా అడిగాడు. జికా వైరస్, ద ఫ్లావీ వైరస్ అనమాట. ఇది ఒకటి అడిగాడు. తర్వాత మనకి చికెన్ గునియా వచ్చేటప్పటికి ఆల్ఫా వైరస్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఆల్ఫా వైరస్. సో అట్లాగా ఎల్లో ఫీవర్ ఉందనుకోండి, ఫ్లావీ వైరస్. జికా ఎల్లో ఫీవర్ కూడా, ఇవి రెండు దెన్ ఫ్లావీ వైరస్ నుంచి వచ్చేవి అనమాట. సో ఎబోలా ఒకటి, ఎబోలా కూడా ఇక్కడదే. ఎబోలా, జికా వైరస్, ఎల్లో ఫీవర్,
ఇవన్నీ ఫ్లావీ వైరస్ నుంచి వచ్చేవన్నమాట. వైరస్ ఫ్లావీ వైరస్. మన మస్కిటోస్ ఉంటాయి కదా, మస్కిటోస్ నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఒక వైరస్ అనమాట, వైరస్ డిసీజ్ అనమాట. ఎబోలా కూడా ఫ్లావా వైరస్. కాంటాక్ట్ విత్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎనిమల్స్ కానీ, ఎబోలా అయితే ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎనిమల్స్ నుంచి. ఎల్లో ఫీవర్ వచ్చేటప్పటికి దాని మస్కిటోస్ నుంచే. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి జికా వైరస్ వచ్చేటప్పుడు కూడా జికా కూడా మస్కిటోస్ నుంచే వస్తుంది, జికా కూడా. సో ఇవి అనమాట. ఇట్లాంటివి మనకి న్యూస్లో ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి మనం ఒకసారి అంటే గ్లాన్స్ చూడాల్సిన పార్ట్ ఏంటి అంటే ఈ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఫీవర్ ఆర్విఎఫ్ అంటారు. ఈజ్ అ వైరల్ డిసీజ్ అనమాట. ఇట్స్ అ వైరల్ డిసీజ్. It's a viral disease caused by the Rift Valley fever virus and a member of the Flabovirus genus anamata. Is a family of a Fenuveride antaru. But manaki anta dooram akkarledu. Manaku kavalsina point entante usually through the mosquito bites anamata. Contact with the infected animal tissues nunchi then viral ga affect ayye idanamata, disease anamata. The disease is a zoonotic viral infection anta. This is a zoonotic viral infection. So is a virus anamata. Answer A is the correct one. A is the correct answer. India's UPI, next question. India's UPI has partnered with which countries benefit for real-time cross-border payments under Israel, Bahrain, Thailand, Australia and Bhutan. So it's a Bahrain anamata. Bahrain's రియల్ టైమ్ క్రాస్ బార్డర్ సర్వీస్ అది. దాన్ని BENEFIT అంటారు, బెనిఫిట్ అనమాట. బెనిఫిట్ అది. సో విచ్ బహ్రైన్స్ లీడింగ్ ఫిన్టెక్ అనమాట. ఫిన్టెక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంపెనీ. సో దాంతో టైఅప్ అయింది అనమాట ఇది. సో దిస్ లింకేజ్ కనెక్ట్స్ UPI విత్ ద బహ్రైన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అండ్ దెన్ స్పెసిఫికల్లీ ద ఫావరీ సర్వీస్ అనమాట, which allow users in both countries to send and receive money instantly and securely anamata. So it's a Bahrain. Answer B is the correct one. Moving to the next question. So where has the Hanimadhu International Airport built with India's assistance been inaugurated anamata? So Hanimadhu, HANIMAADHOO, Hanimadhu. సో దాన్ని ఎక్కడది, దీన్ని ఎవరి సపోర్ట్ తోటి హోల్డ్ చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు. సో లైక్ ఇది కనుక అబ్జర్వ్ చేసామంటే మనం, ద హనిమాదు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్డ్ విత్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అనమాట. ఇండియా నుంచి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ తోటి హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ మాల్దీవ్స్లో అనమాట. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు మాల్దీవ్స్ అని. సో లైక్ మాల్దీవ్స్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా under the line of credit anamata. Under line of credit. So line of credit extended by line of credit provided by Export Import Bank of India. Export Import Bank of India. Export Import Bank of India was recently inaugurated in the Maldives. And the upgraded airport in the airport name is Hanimadhu Airport. Hadhalu Atoll was described as a gateway to prosperity anamata. Idi Hanimadhu. So for the northern region and it is expected to boost the tourism connectivity and economic development anamata. So what is the answer here? Answer C is the correct one. Moving to the next question. Where has the Indian Coast Guard organized the 23rd National Maritime Search and Rescue Board meeting అంటున్నాడు. రెస్క్యూ బోర్డ్ మీటింగ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్స్లో మనకి గాంధీనగర్ ఇచ్చాడు, కొచ్చి, కోల్కతా, చెన్నై అండ్ గోవా ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ ద వే. దెన్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ గివెన్ అనమాట. So Gandhinagar, Kochi, Kolkata, Chennai and Goa are the options given. Indian Coast Guard organized
organized a 23rd National Maritime Search Rescue Board meeting, that is NMSAR. So the rescue board meeting, which was observed on November 10th, 2020, 23rd NMSAR board meeting, which was observed at Gandhinagar, Gujarat. So the first option is the correct one. Answer A is the correct answer here. Gandhinagar, Gujarat. So 23rd meeting, Indian Coast Guard meeting. So moving to the next one. When was National Education Day 2025 celebrated or observed? 8th November, 9th November, 10th November, 11th and 12th ఇచ్చాడు. సో 8th కాదు, 9th కాదు, 10th కాదు, 11th November. 11th November observed as a National Education Day, NED అంట. National Education Day. There is on the day which is the birth anniversary of the first education minister, Maulana Abul Kalam Azad. Kalam Azad's birth anniversary observed as a National Education Day. So then India's first education minister, and it was observed on 11th November, observed as the National Education Day. So answer D is the correct one. Moving to the next question. Who has launched the school web application to digitize education and simplify administration in schools? So Jammu Kashmir, Chandigarh, Ladakh, Delhi and Maharashtra. These are the options given. School web application was launched by the Delhi government. It was launched by Delhi government to simplify education, to digitize the education and simplify the school administration. So answer D is correct. Moving to the next question. Who has approved the Polygamy Prohibition Bill 2025? Which state? So the Assam government approved this prohibition of the polygamy bill. Approved by the Assam. So to ban the practice of the polygamy in the state, making it a punishable offence with the provisions of the imprisonment and compensation for the women affected by these polygamous marriages, the bill was cleared by the Assam cabinet before tabled and passed by the Assam Legislative Assembly. So Assam is the answer. Madhya Pradesh kaadu, Uttar Pradesh, Maharashtra vi kaadu. So answer A is the correct one. So there is a one. So these are the current affairs for the day. 11th, 12th. So then we will discuss the next current affairs in the next session. Thank you.